கொஸ்டின் பாத்தீங்களா? நீ வேற யாரும் ஏன்டா வரல? நேத்திக்கு போடலையோ? ஆனா முந்தான சொன்னோம்ல, வெள்ளிக்கிழமை இருக்காதா, அடுத்த நாள் வச்சுப்போம்னு சொன்னோம்ல. பப்பாட்ல படிக்குது, நம்ம இங்க தெளிவா பண்ணும் போல. சரி, power of the governor, message of bills, private member bill. What are the details of private member bill? How is the private member bill passed? Sir, private member bill பாத்தீங்கன்னா many other than council of ministers introduce பண்றாங்க. அவங்க வந்து introduce பண்ணி through parliament மூலமாவோ இல்ல வந்து ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர்ல இருந்தாங்க அப்படின்னா மெம்பர் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ்ஸ் other than council of ministers பாஸ் பண்றாங்க. இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இண்டிபெண்டன்ஸ் ஒரு 14 பில்ஸ் மட்டும் private members வரைக்கும் பாஸ் பண்றாங்க. கடைசியா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணதுக்கு அந்த 2014ல வந்து அந்த டிரான்ஸ்ஜெண்டர் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க. பட் ஆனா அது வாங்கிட்டு திருப்பி அவங்களே கவர்மெண்ட் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி பாஸ் பண்ணாங்க. How is it passed? How is a private member bill passed? How is it introduced? சரி, previous year question பாத்தீங்களா? Private member bills la what are the previous year questions? Any questions on that? already private member bill என்னன்னு கேட்டாங்க. என்னன்னு கேட்டா அது நாலா mains la கேட்டிருக்காங்க. What is a private member bill? How is it passed? mains la கேட்டிருக்காங்க. prelims லயும் கேட்டிருக்காங்க. private member எப்ப கேட்டாங்கன்னா transgenders bill பாஸ் பண்ணப்போ private members bill கேட்டாங்க. transgenders bill வந்து transgenders rights act வந்துச்சுல, அந்த வருஷம் வந்து private members bill was asked in the prelims 2017 நினைக்கிறேன். So இப்போ எப்படி பாஸ் பண்றாங்க? A private member bill will be referred to a committee on private members bill first. அதான் முக்கியம். அதுக்கப்புறம் தான் அது business advisory committeeக்கு வரும். அப்புறம் ரூல்ஸ் கமிட்டி போய் parliamentary affairs ministry போய் then it will be introduced, and once it is introduced it is an ordinary bill அல்லது constitution amendment bill, accordingly it will be passed. ஏன்னா மணி பில் private member bill இருக்காது, அது மாதிரி financial bills private members bill இருக்காது. ஏன்னா money has to be demanded by the executive and sanctioned by the legislature. அதான் principle of democracy. whereas otherwise இந்த நியூஸ்லயும் பாருங்க, private members bill, constitution amendment bill private member bill இருக்க கூடாதுன்னு ஒரு டிஸ்கஷன் வந்துச்சு இந்த பில் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது. சரி, அடுத்தது பொய்சாலஸ் பாத்தீங்களா? ரிலேட்டட் ப்ரீவியஸ் இயர் क्वेश्चंस பாத்தீங்களா? என்ன கேட்டிருக்காங்க ப்ரீவியஸ் இயர் क्वेश्चंस? If there was any previous year question on Hoysalas, medieval India, என்ன கேட்டிருக்காங்க? அதுல எது சைஸ்ல இருக்கு அப்படிங்கற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, அவ்வளவுதானா? இல்ல சார், அப்புறம் ஆர்க்கிடெக்சர் ஸ்டைல் பத்தி கேட்டிருக்காங்க. அது என்ன டைப் ஆஃப் ஸ்டைல் ஜெனரலா புரிஞ்சுது, திராவிடாவா நகராவா ஒண்ணு.
வேலூர் ஃபோர்ட் பத்தி கொஸ்டின் வந்து பார்த்திருக்கியா? வேலூர் ஃபோர்ட் ஒரு பல்லாலா கிங்ஸ் யாரு? வீர் பல்லாலா த ஃபர்ஸ்ட், வீர் பல்லாலா த செகண்ட், வீர் பல்லாலா த தேர்ட்ல இருக்கான்ல. ஆமா. யார் அவங்க? ஒய் வாஸ் பல்லாலா, வீர் பல்லாலா நியூஸ்ல அப்போ பாப்புலர் இருந்தாங்க. செல்லம் பார்க்கணும். எனிவே அந்த கன்சாலிடேட் அந்த அந்த இன்னும் கன்சாலிடேட் பண்ணது ஒரு சவுண்ட் சார். அதனால அதை பார்த்துக்கோங்க. தென் ரைட் அகேன்ஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் அண்ட் ரைட் டு ஈக்குவாலிட்டி, ரைட்ஸ் ஆஃப் விமென். ரைட்ஸ் ஆஃப் விமென் பார்க்கணும். ரைட்ஸ் ஆஃப் கான்ஸ்டிடியூஷன் ப்ரொவிஷன்ஸ் ரிலேட்டிங் டு ரைட்ஸ் ஆஃப் விமென். அப்புறம் ரைட் அகேன்ஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன். அப்புறம் டிராஃபிக்கிங். டிராஃபிக்கிங் தேவையில்லை, அவ்வளவுதான், சிம்பிள் தான். டீலிமிட்டேஷன், டீலிமிட்டேஷன் பார்த்துக்கோங்க. What is the process relating to delimitation? Article 82 என்ன சொல்லுது, Article 170 என்ன சொல்லுது, இன்னும் பார்த்துக்கணும். டீலிமிட்டேஷன் பண்றப்ப கூட வந்து பார்லிமெண்ட் பாஸ், பார்லிமெண்ட் தான் லா பாஸ். ஒரே டீலிமிட்டேஷன் ஆக்ட் தான், ஒரே டீலிமிட்டேஷன் கமிஷன் தான். Article 82 and Article 170 ரெண்டுமே one talks about the readjustment of seats in the parliament. Article 82, 170 readjustment of seats in the legislature, state legislature. ரெண்டுமே டீலிமிட்டேஷன்ல தான் வரும். டீலிமிட்டேஷன் ஆக்ட் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் கீழே தான் டீலிமிட்டேஷன் கமிஷன் போட முடியும். அண்ட் டீலிமிட்டேஷன் கமிஷன் தான் அதை பண்ணும். And there are two types of delimitation. ஒன்னு வந்து readjusting the number of seats in the parliament and state legislature. இன்னொன்னு readjustment of the boundaries of the existing constituencies without changing the number of seats, in order to ensure that as so far as practicable the size of the constituency, demographic size of the constituency will be equal. The number of voters in each constituency will be equal. ரைட்டா? அதுதான் வந்து டீலிமிட்டேஷனோட முக்கியமான விஷயம். ஆல்ரைட். So delimitation வந்து ரெண்டு விதமா பண்ணும். 2002ல வந்து what delimitation we did அப்படின்னு சொன்னா, we did the delimitation of rearranging the boundaries, not the numbers, based on the population figures of the census 2001. இப்ப அதுவே முடிஞ்சு போச்சு, 2021 ஆயிடுச்சு இப்போ. So that delimitation is also to be redone again. Number of seats still it is 1971 census. The allocation of number of seats to parliament and state legislature is done according to the census population census figures of 1971 only. But the boundaries of the constituencies were rearranged based on the census 2001. இப்போ வந்து we have not done, we have to do that after 2021 census வரணும். Because of the lockdown, 2021 census process has not begun, so it will be delayed. First census in India இப்போ
1881. 1881 during Lord Mayo's period. Mayo. What's the significance of 1921 census? census அப்பா. Here I'm not sure. கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. 1921 history bookல போய் பார்த்துக்கோங்க. Census 1921. There is some importance. Now the census, it was not only for India, it was a British India. I think that was the 1921 census law. For the first time, the British census, they included French and Portuguese territories as well. 1920, check பண்ணிக்கோங்க, history bookல check பண்ணிக்கோங்க. I think it was a census that was including French territories were French and Portuguese territories were also included. Okay. Sure. About delimitation, I think it's clear to you, right? Sure. Apart from delimitation, where the governor's powers to assent to bills, president's assent to powers to assent to bills. Adhe mari, what happens to the bills reserved for the consideration of the president? Go through them. Alternate dispute resolution system. That was because of fast track courts. Fast track courts வந்து regular courts. Fast track courts are regular courts. They are not ADRs. ADRs already பார்த்தோம் because of NALSA as well as Lok Adalats. Lok Adalat கண்டிப்பா பார்த்துக்கோங்க because Lok Adalat is one thing that has been asked very, very frequently. Lok Adalat, actually Lok Adalat previous year questions மட்டும் gather பண்ணாலே உனக்கு mains answer கிடைக்கும். To that extent, Lok Adalat has been repeatedly asked. Almost எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 10 times கேட்டிருப்பாங்க. 40 years of Civil Services Exams, almost 10 times கேட்டிருப்பாங்க Lok Adalat. Repeatedly they asked. Jurisdiction, powers, பத்திரம் கேட்டிருப்பாங்க. Prelims last year. எந்த கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புளுக்கு வந்து There's a possibility of being asked this year as well. சரி, அடுத்தது வந்து marine heat wave. See, marine heat waves are now found to be very much marine heat wave தெரியும்ல, it's a period of extremely high temperature in the ocean. For a particular period, the temperature of the oceans will be higher than normal, which is called as marine heat wave, and is now found to be in the Gulf of Mannar. And one of the reasons for the marine heat wave was is considered to be the El Nino factor. யார் கேட்ட El Nino? Rahul Rao. கேட்டேன் சார். Yes. El Nino கேட்டல. El Nino is one of the important reasons for the marine heat wave in Gulf of Mannar. See, this study was made. This is a report of the study by Indian Institute of Tropical Meteorology in Pune. And for the first time, this institute study report has found that there is a interrelationship between marine heat wave and the atmospheric air circulation, which in turn will have an impact on monsoons. The marine heat waves in Western Indian Ocean and Bay of Bengal was a reason for increased drying conditions in the central Indian zone. So when the ocean temperature increases, so normally when the air circulation
It depends on the summer in the Central Asia, other Manchuria, Central India, North Indian plains la ingala summer varumbodhu because of the peak summer in those areas, you find the air movement and southwest monsoon kana reason. The beginning of southwest monsoon is associated with that. Yeah. Now this study says the marine heat wave has an impact on that air circulation and thereby rainfall could be affected in சொல்றாங்க. So it could be resulting in increased rainfall in the peninsular India, particularly the southern part of it சொல்றாங்க, which in turn is due to the El Nino effect. El Nino effect is the unusual sea surface temperature in the Pacific. And because of the El Nino effect, there is a heat wave in Bay of Bengal, particularly the Gulf of Mannar. Now, what will be the impact of the marine heat wave? The sea surface temperature during the marine heat wave increases. It is observed to have increased by 2 degrees above the normal average. 2 degrees higher temperature. And இது என்ன ஒரு சிக்கல்னா, this like the land heat waves in land, this is not periodical occurrence மாதிரி கிடையாது. It can occur anytime and it can last for few days to few months also. அதனால predictions will be little difficult அப்படிங்கறாங்க. So what will be its impact? Marine heat waves impact the lives of the coral polyps. What are corals? What is coral bleaching? What are corals? What is an atoll? Concepts associated to coral islands. Where the corals are known for secreting calcium. India Lakshadweep, Minicoy coral islands, and there are several archipelago of coral islands in the Andaman Nicobar islands as well. Atolls, formation of atolls, horseshoe shaped. What is an atoll? What are atolls? Complete surrounding of coral mountain submerged பண்ணி அது மேல. So concepts relating to coral islands, what are corals, coral polyps, and even biological informations like their phylum kingdom. And what is coral bleaching? What is coral bleaching? When will it occur? Why does it occur? You should take care, right? அடுத்தது ambergris. See, ambergris is a very minor news, but yet somehow it was or tangential. I found it to be little catchy. So ambergris is sometimes called as whale vomit or floating gold. It is a waxy substance that originates from the digestive system of whale. Sperm whales are sperm whales. Sperm whales, a whale, sperm whales, they have the
தலையில அந்த அந்த வேலோட தலையில வந்து ஒரு பவுச் போல which secretes that is used by the whales for balancing themselves. அந்த whales வந்து sperm whales சொல்றாங்க, ஒரு oily substance. Such whales when they eat something huge fish அந்த மாதிரி ஏதாவது சாப்பிட்டுச்சுன்னா in order to enable its digestion ஒரு waxy substance is secreted and that is discharged by the whale. That's whale vomit சொல்றாங்க. It's actually not vomited. And that will be collected by fishermen when they go for fishing, and that is sold. Previously it was used for the alcohol fermentation in order to give it a fragrance and taste it was used. And now இப்போ நீங்க perfume யூஸ் பண்றீங்களா, musk perfume யூஸ் பண்றீங்களா, musk perfume it is used. The musk oda unique old fragrance comes out of this mixer. But this is a bad item under the Wildlife Protection Act of 1972. Trading or having ambergris is an offense. Many countries have banned that. 1 kilogram will go, the pricing is important. 1 kilogram of ambergris will cost you around 2 crores. Ambergris 2 crores. Amber, what is amber? What is amber? Amber metal color. Hi. And the பொருளோட கலர்ல இருக்கறல இது பேர் amber. What is amber? It's a resin secreted by tree. Resin secreted by trees. Amber அறக்கூடாது. வேப்ப மரத்துல எல்லாம் கூட வரும், மாமரத்துல எல்லாம் வரும், பால் மாதிரி வரும்ல, அப்புறம் அது வந்து solidify ஆயிடும். Solidify ஆனதுக்கு அப்புறம் it will get a gold color and then it will become red. அது இருக்கலாம். அதுல ஒரு பர்టిక్యులர் இது வந்து ரஷ்யால வந்து பார்த்தா ஆம்பர் ஜுவல்லரின்னு போட்டு பேர் தெரியும். Amber jewelry is one of the most expensive jewelries and it's exquisite jewelry from Russia. Russia Caucasus region la varum. Very expensive. பார்க்க தெரியாது, பார்க்கிறதுக்கு ஊசி பாசி மணி மாதிரி இருக்கும். அதோட சின்ன டாலர் வந்து it will be so expensive. இந்த ரெசின்ல இருந்து செய்வாங்க. அந்த அதுலயுமே if in that resin any insect is fossilized அப்படின்னா that goes crores of rupees. Images போட்டு பாரு தெரியும். Amber jewelry insects pattern போட்டு பாரு. அந்த இன்செக்டோட if அந்த பால் மரத்துல பால் வடியும்ல, பால் வடியுமே ஏதாவது பூச்சி போய் உட்காரும், உட்காரும்போது அதால திருப்பி வர முடியாது, அப்படியே மாட்டி அப்படியே உள்ள அந்த இன்செக்டோட அது இருந்துச்சுன்னா natural. It's very, very expensive. If you go to St. Petersburg Palace, they have a amber gallery. St. Petersburg amber room nu pora theriyum. Amber vechi and room pannirpaanga. Amber is used for jewelry, amber is used for paneling. Amber is used for decorative pictures. Nama Tanjore painting irukla. Like the same way in Soviet பழைய சோவியத் countries எல்லாம் இருக்குல்ல, அங்க எல்லாத்துலயுமே they used to do paintings, amber wall paintings. Amber, but that's most very expensive. The natural products, amber and Ural stones, the stones from Ural mountains. So அதே மாதிரி இருக்கும் இது. Another it's called as ambergris, but this is banned in US, in India, US and Australia. They have banned. Under the Wildlife Protection Act of 1972, possessing or trading of ambergris is prohibited. It is banned item and is illegal.
If you are found to hold amber, you can be sentenced to about 10 years of rigorous imprisonment under Wildlife Protection Act. And last in the show, from January onwards, the ambergris is continuously in use. Everywhere, right from Tamil Nadu coastal peninsular India, several places, detention has taken place of several people for possessing ambergris and trading ambergris. வேற எந்த ப்ராப்பர்ட்டி கிடையாது, எதுக்கு வாங்கி விற்கிறானுங்கன்னு தெரியல. ஆனா they are holding and they are selling. Anyway, that is one thing, understand that. அடுத்தது வந்து nuclear fusion. See, nuclear fusion, the UK ல வந்து the Joint European Torus Facility of Oxford University, Oxford கிட்ட இருக்குல்ல, they have achieved a newer breakthrough of having a sustained, production of sustained fusion energy. It is much longer than the record that was made in 1997. 59 megajoules of energy was produced by the fusion reaction, by the fusion reactor in UK. Right? That's news. JET, or Joint European Torus Facility, is the world's largest and most powerful operational tokamak fusion reactor. Tokamak technology. Tokamak, what is tokamak? They have asked in the prelims as well as mains. Tokamak reactors are the basic technology for the fusion reactors. India tokamak reactor is in Ahmedabad, Aditya. India's tokamak reactor is Aditya fusion reactor. Ahmedabad Plasma Research Center. Ahmedabad Plasma Research Center. And India is also one of the advanced nations of nuclear power, which has been after the 1999 nuclear test. India claims that India has mastered the technology of controlled fusion reaction. There were 4 nuclear tests that was conducted in 1999 May. One of them was a thermonuclear device. The thermonuclear device of about 59 kilotons, 50 or 60 kilotons. A thermonuclear device, a fission fusion reaction is called as thermonuclear device. A thermonuclear reaction, a fission fusion reactor. You know what is fusion? Fusion is 2 smaller atoms fused together to make a larger atom. For example, deuterium and tritium, the isotopes of hydrogen, are fused together to form helium. This is exactly what is happening on the sun. Sun and core of the sun and other stars. The isotopes of hydrogen is fused together to form helium. And for fusing 2 high energy atoms, the atoms are fused, we require huge amount of energy, which normally is heat energy. And the heat energy generate we used to have a fission reaction. You know what is a fission reaction? Uranium or plutonium atoms are bombarded by a neutron, and the neutron that hits the uranium 236, uranium 238, plutonium hits the uranium. The uranium atom is split into 2 by generating uranium split. What is the output? Plutonium and the end of uranium is barium and uranium 238 split panna enna kedaikum. Check panni paathukom. What if it is asked in the prelims?
Finally, it will become lead. And then further degraded. That's okay. Uranium, if it is fission, by bombarding it by a neutron, what will happen? U-236 bombard பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? U-238 bombard பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? Barium and krypton. Barium and Krypton. krypton. U-236 split பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? Barium. Barium and krypton. U-238 Thorium and protactinium. Thorium and protactinium. Thorium. So India's nuclear program is more based on thorium based reactors. Why? Thorium deposit ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. We have the largest thorium deposits in the world. So natural uranium la rendu uranium irukum. U-236 and U-238 both are available, both will be present, which is purest form. 98% எது இருக்கும்? Check பண்ணி பாரு. And what is the process of separating U-238 and U-236? Centrifugal process யூஸ் பண்ணுவோம். magnetic centrifuges யூஸ் பண்ணுவோம். பட் அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் technique is centrifugal technique தான். blood and serum பிரிக்கிறதுக்கு centrifuge யூஸ் பண்ணுவோம்ல, அதே process தான் centrifuge தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. பெரிய லெவல்ல centrifuge அவ்வளவுதான். What is the process called? The process of separating U-238 and U-236. Go check பண்ணிக்கோ. Go check it. What is the process of separating U-238 and U-236 from the natural ore, and which is more abundantly present in that? 238 or 236 are? 238 is present to the extent of 98.3%. Only 1.7% U-236 இருக்கும். Enrichment of uranium னு பேரு இருக்கு. Process is called as enrichment of uranium. Then U-236 is the purest weapon grade. Purest weapon grade, more active. But enriched uranium நம்ம கிடையாது. அதனாலதான் நம்ம வந்து எங்க போறோம்? plutonium, thorium based reactors போறோம். So India's nuclear program பார்த்துக்கணும். Already I've told you, India's space program and nuclear program, I already told you. But again, பார்த்துக்கோங்க. So in a thermonuclear reaction, why it is called as thermonuclear reaction அப்படின்னா, a nuclear reaction is brought by, or the energy, the heat energy, thermal energy required for conducting that nuclear reaction is generated by another process. That's why it's called as thermonuclear reaction. So in order to generate the heat energy, first a fission reaction is done.
The energy generated in the fission reaction is used for bringing about the fusion reaction. If fission reactors are controllable because you can neutralize the neutrons. And fissile material nuclear fuel. Nuclear fuel a quantity you can control. Based on that control, the fission is good. Neutrons generate out. When uranium is hit by one neutron, it can become U-236, it will become barium and krypton. And 3 neutrons and energy. That's the reaction or outcome. When a U-236 atom is hit by one neutron, it is split into barium, krypton, 3 neutrons and huge amount of energy. If the next 3 neutrons are what is being emitted in the first atom or split, those 3 electrons will go and hit other uranium atoms, and again the process. So it keeps on going. That is why we call it as a chain reaction. But this chain can be broken at any time by absorbing the neutrons. Neutron absorb பண்ணிடலாம். Graphite rod போட்டு neutron absorb பண்ணிடுவாங்க. What is that process called? Absorbing the neutrons emitted in a fission reactor using graphite rods. Moderation. It can be done. That is called as a controlled chain reaction. So nuclear reactors follow controlled chain reaction. If the chain reaction is not controlled and if it is left on its own, uncontrolled, then it will become nuclear bomb. Whereas, can you do it with respect to a fusion reaction? It is difficult. It's difficult. The fusion reactors, technological research, we have the international ITER project. ITER project. It's a project of 35 countries, of which 7 major contributors are there, of which India is one. France led. Okay, ITER project. And ITER project uses a tokamak technology based reactors. But India claim, we have achieved the technology of, we have mastered the technology of conducting controlled thermonuclear reactions. Correct 59 kilotons of the weapon capacity is 59 kilotons. 59 kilotons of weapon, the energy generated by bombarding, by exploding that weapon is equivalent to the energy generated by exploding 59 kilotons of TNT, trinitrotoluene. That is the idea of, that is a concept of weapon capacity. 49 kilotons. 49 kilotons. US and other countries never recognized India's capability and they never accepted it. They said it cannot be a fission bomb. It can only be an extended fission reaction. So we don't agree. Western countries but India claims that we have already understood, mastered the technology of controlling. The question is, why have not India gone for 2022? Data 23 years age. Why has not India been successful in building fusion reaction? I don't know. I don't know. That question cannot be asked, and those questions need not be answered, because this question is very similar to why America has not pursued mission to moon after the first manned mission to moon. Because it is about our own strategic decision that we don't want to. So we சொல்ல முடியாது. அது வெளியே சொல்லிட்டோம்னா அப்புறம் பாகிஸ்தான் அதை கத்துக்கும், பாகிஸ்தான் அதை கத்துக்குச்சுன்னா அப்புறம் it will be dangerous for us, so we don't அப்படின்னு சொல்றோம். But however, the idea of fusion reactor is this: the fission reaction is used to generate the required heat to conduct the fusion
reaction. The fusion reaction, since we use hydrogen isotopes, sometimes it is called as hydrogen reactors, and the bombs are called as hydrogen bombs. So hydrogen bomb is long. Right? So far, so good. இப்போ இதுல fusionல என்னென்ன நடக்குதுங்கிறத பார்த்துக்கணும். What is a thermonuclear fusion? What is a thermonuclear device? What is a nuclear? I mean, what are the isotopes of hydrogen? Already isotopes of hydrogen I have told you because of the National Hydrogen Mission. Then, how is fission reactors going? All the concepts relating to nuclear reactors and fission. இதெல்லாம் simple concepts. Even non-science students can easily understand interesting concepts. If you did not understand, bring it to me, I shall explain to you. But continue. Science questions may be from these areas. What are the advantages of fusion reactors? Why should we actually go for fusion reactors? Is it really worthwhile to go for fusion reactors? கண்டிப்பா fusion reactor போறது, it is always better. ஏன் அப்படின்னா, first of all, the fuel is abundantly available. You don't have to be worried for fuel. Naturally occurring. Number two, these reactors are safe in sense that they don't pollute. No fossil fuel, no emissions. So they are safe. Adhe mari, there is also no radioactive waste. These reactors also bring in radioactive waste. What are you going to do is that you are going to create only helium gas, which is again naturally present. It's not going to pollute anyway. While the fission reactors, finally, the nuclear waste, finally lead. U-238 use panna, finally it will become lead. All radioactive materials will settle down as lead. Lead is a very dangerous metal, biologically not degradable. Lead only you cannot degrade lead. All radioactive materials degrade and finally become lead. And lead is one of the very, very important e-waste. E-waste is also very much in use, right? E-waste ரொம்ப முக்கியமான e-waste வந்து lead and arsenic. You know very well that lead is more used in very common usage of lead is petrol is unleaded petrol. Engineers say chips and boards என்ன பண்றீங்க? soldering என்ன யூஸ் பண்றீங்க? What do you use for soldering? Leaded. Very dangerous lead. And increased presence of lead in the human body will create nervous. Kidney. First, it will cause nausea, loss of appetite, weight loss. Why did we go for unleaded petrol? How come petrol came to have lead? Petrol lead வந்துச்சு. Possibly lead இருக்கும். So refinery. No. Engineers? An engineer. Mechanic. Ara pavi. Engineer? Engineer? Huh? Mechanical engineering. What do you mean by anti-knocking additive? Knocking of the engine. என்ன நான் உங்ககிட்ட சொல்றது? பவர் ஸ்ட்ரோக்ல வந்துட்டு எனர்ஜி ரிலீஸ் பண்றது அப்நார்மலா இருக்கு. அது ஸ்மூத் கர்வா இருக்கு. So what is used as anti-knocking additive? What was used? People. Lead ethyl acetate no use panni. So they use lead ethyl acetate.
The petrol used to be mixed with lead ethyl acetate, which was an anti-knock additive to snow. So that was a problem. Lead அப்படிதான் பெட்ரோலுக்குள்ள வர ஆரம்பிச்சது. And now unleaded petrol அது இருக்காது. Instead, engineering technology was modified in order to ensure that the anti-knocking is managed in a different way. That's why we call it as unleaded petrol. இப்போ lead கிடையாது. So almost all petrols are unleaded fuel தான். இப்போ இன்னும் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போயிடும். ethanol blended petrol. The ethanol blended petrol in order to increase its efficiency. And more specifically, the anti-knock additive was more used in two-stroke engines, partial combustion engines. So from 1995 onwards, India rule there will be no two-stroke or partial combustion engines. All engines must be full combustion engines, four-stroke engines. So four-stroke engines, the fuel is combusted completely. Fuel wastage we have now gone for CRDI. No more carburetor system. We are now having fuel injection system. CRDI, what is CRDI? Common rail diesel injection system. Petrol என்ன கார் வச்சிருக்கீங்க வீட்டுல? What is MPFI? Fuel injection system for petrol, multi-point petrol injection system. So what is common rail diesel injection system advantage and number? What happens? It's digitally controlled. CRDI now digitally controlled systems. Semiconductors in use. Automobile industries are now suffering because of the COVID and other semiconductor chip supply, chip shortage. So most affected is automobiles. Many automobile companies have withdrawn certain facilities. But now display screen size குறைச்சிட்டாங்க. And they are withdrawing because the MPFI அல்லது the CRDI digitally controlled. Common rail diesel injection. That is, முன்னாடி என்ன பண்ணுவோம், carburetor systemல fuel will come into the carburetor. Carburetor will suck air from outside. The fuel and air are mixed. The oxidizer is mixed. Scramjet technology மாதிரி. Scramjet technology மாதிரி தான் இது. Airல இருந்து oxygen எடுத்துக்கும், fuel carburetorல mix ஆகும், then it will go to the spark plug, which will generate ignition and the engine is powered that way. இந்த CRDI என்ன பண்றோம்னா, common rail, ஒரே ரயில்ல டீசல் வரும், அல்லது மல்டி பாயிண்ட் இன்ஜெக்ஷன்ங்கிறது ஒரே காமன் பைப்லைன்ல the diesel or petrol will come and it will be distributed to different cylinders in an injection mode. And that is digitally controlled. The cruise controller that gives you the common rail easy. It's easily controllable. That is the reason why the mileage is increased. Otherwise, we have hybrid cars. The hybrid cars, two types of hybrid cars are there. Smart hybrid. The double battery day engine will set off when the car is parked in the signal. 3 minutes off. Automatically, it can start. Digitally controlled. The எல்லாத்துக்கும் chips தேவைப்படும். எல்லாமே செமிகண்டக்டர் ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ இப்போ ஆப்பிள் கார்ஸ், கூகுள் கார்லாம் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோ, டிரைவர்லெஸ் கார்ஸ் வந்துடும். இனிமேல் பேய் படம்லாம் எடுக்க முடியாது, கார் தானே போற மாதிரி. எல்லா காரும் தானே தான் போகுது. You can operate it through your mobile. எல்லா காரும் பேய் ஓட்டுற காரா தான் இருக்கும். ஓகே, அது கார்ஸ் எவ்வளவு அட்வான்ஸ்ட் ஆயிடுச்சுன்னா பயங்கர அட்வான்ஸ்ட். இப்பவே அவ்வளவு அட்வான்ஸ். இப்போ ஒன்றும் இல்லை, டிரைவர் வச்சு டிரைவ் பண்ற இடத்துல இருக்கிறோம், அவ்வளவுதான். மற்றபடி the cars use the highest application of common usage of artificial intelligence is in the cars. The Volvo, BMW, அந்த ரேஞ்சில் உள்ள கார்ஸ் எல்லாம் போனா அந்த காரையோட காப்பாத்திரும், எல்லாமே செஞ்சிடும், காரே எல்லாமே பண்ணிடும். ஆட்டோ பைலட்டிங், ஆட்டோ மோடு,
fly-by-wire technology ன்னு கொண்டு வந்தாங்க 1990s. 95, 96 ஏர்கிராஃப்ட்டுக்கு fly-by-wire technology கொண்டு வந்தாங்க. Autopiloting mode. Instead of relying upon the human skill to land and take off, particularly landing, autopiloting mode. Fly-by-wire technology, autopiloting mode, it will be controlled. The aircraft will be controlled by the satellite. For missile, satellite control, guided missile, the aircraft will be controlled and it will come down. And speed, wind speed adjustment, land flight. That concept has come to cars now. கார்ல ஏர்கிராஃப்ட்ல என்னெல்லாம் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்றாங்களோ அது எல்லாத்தையும் ஆட்டோமொபைல் யூஸ் பண்றாங்க. ப்ரீவியஸ்லி முன்னாடி 90s கார் வாங்குனீங்கன்னா ஆஃப்டர் த ஃபர்ஸ்ட் சர்வீஸ் தே வில் கோ ஃபார் ரிமூவிங் ஆல் த சீட்ஸ் அண்ட் போல்டிங் தம் செப்பரேட்லி. இல்ல சீட் ராட்லிங் நாய்ஸ் வரும், கிச்சு கிச்சு கிச்சுன்னு சத்தம் வந்துட்டே இருக்கும். இப்போ அதெல்லாம் கிடையாது. ஏர்கிராஃப்ட் சீட்ஸ் எப்படி போல்ட் பண்றாங்களோ அந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்றாங்க. Seat nice வராது. And car's design is also done through aerodynamics model. Bernoulli's theorem is employed, and that again increases the mileage because against friction, air friction against that energy has to be used more, so that causes more burning of fossil fuel. Aircraftல பார்த்தீங்கன்னா விங்ஸ்ல ஏர்கிராஃப்டோட விங் இருக்குல்ல, விங் வரும்போது இப்படி வளைச்சுட்டு இருப்பாங்க. This is in order to cut the air. ஏர்கிராஃப்ட் ஃப்ளை பண்ணுதுல ஏர்ல க்ரூஸ் பண்ணும்போது in order to cut the air, பிளேட் மாதிரி அதை கட் பண்ணும் ஏரை கட் பண்ணல, the friction to the aircraft is reduced. That increases the aircraft range ன்னு சொல்றோம்ல, mileage. Aircraft mileage increase பண்ணலாம் by 1 to 2 nautical miles. If you go to the Indigo side, Airbus industry uses that. That's what I'm telling. Chinna variations, but they make a very significant difference, very interesting differences. Anyway, forget about it. Why did I ask you that? Lead எப்படி வந்துச்சுன்னு கேட்டேன். ஏன்னா ஃபிஷன் ரியாக்ஷன்ல எல்லாமே ஃபைனலி லெட்ல போய் முடிஞ்சிடும். ஸோ நியூக்ளியர் வேஸ்ட் டிஸ்போசல் இஸ் அ பிக் இஷ்யூ. அண்ட் hazardous waste, transnational movement and international movement of hazardous waste and disposal of hazardous waste is a very important ஒரு கன்வென்ஷன் இருக்கு, ஒரு இன்டர்நேஷனல் அக்ரிமெண்ட் இருக்கு. hazardous waste disposalக்கு ஒரு இன்டர்நேஷனல் அக்ரிமெண்ட் இருக்கு. Basel Convention and Rotterdam Convention. Basel Convention and Rotterdam Convention. அது ரெண்டையும் பார்த்துக்கணும். அப்படியே கொஞ்சம் உள்ள பேர் பேசல் கன்வென்ஷன் 30 years ஆச்சு. Basel Convention of 1992. So fusion reactors will not generate nuclear waste. அடுத்தது, a fusion reaction is not exploding, it is actually imploding. So the accident prone, even if there occurs any accident, the reactor will implode, it won't explode. Fourth, it doesn't emit any radioactive material. Radioactive material கிடையாது. இப்போ நியூட்ரான் is radioactive material. இப்போ நியூட்ரான் emit பண்ணா அந்த நியூட்ரான் என்ன ஆகும்? What will happen if you are exposed to neutron hit? ஒரு நியூட்ரான் ஹிட் பண்ண என்ன பண்ணுவார்? That's the problem, இல்லையா? இப்போ இந்த வேஸ்ட் அங்க எங்க கிடையாது, ஃபியூஷன் ரியாக்டர்ஸ்ல கிடையாது. That is one more advantage. So the reactor accident is lesser chance of accident. Even if there is accident, it is only imploding and it won't generate any nuclear waste. These are advantages of say. அப்ப இந்தியால
ITER project என்னன்னு பாத்துக்கணும். That ITER project என்னன்னு பாத்துக்கணும். It was started in 1985. India joined the ITER project in 2005. The Plasma Research Laboratory of Department of Atomic Energy in Ahmedabad is the primary agency which coordinates India. And India would tokamak technology reactor is called as Aditya. All right. சரி, இது எல்லாமே பார்த்து வச்சுக்கோங்க. ரைட்டா? நெக்ஸ்ட் வந்து கைபர் பஸ்டர். கைபர் பஸ்டர் சின்ன நியூஸ் தான். It's Iran's new missile. Which Iran claims to have a solid fuel missile with a range of 1,450 kilometers with high accuracy and also can escape the missile shield systems, NMDs, third and NMD, National Missile Defense System. அது தாண்டி போக முடியும் அப்படின்னு ஈரான் கிளைம் பண்ணுது. ஜஸ்ட் நோ இட் இஸ் அ மிசைல், தட்ஸ் ஆல். வேற எதுவும் அதுல ஸ்பெசிபிக் எல்லாம் கிடையாது. தென் கம்ஸ் தி நேஷனல் பயோடைவர்சிட்டி அத்தாரிட்டி. தி நேஷனல் பயோடைவர்சிட்டி அத்தாரிட்டி எதனால நியூஸ்ல வருதுன்னா, they have taken the தெலுங்கானா தெலுங்கானால வந்து ஃபர்ஸ்ட் ever birds and water bird census have been taken. The first ever water bird census was taken in Telangana, and that is being undertaken by the Biodiversity Management Committee of the National Biodiversity Authority. The National Biodiversity Authority is a statutory body that was constituted, established under the Biological Diversity Act of 2002, and its headquarters is in Chennai. Its headquarters is in Chennai. So, what are Biodiversity Management Committee? State Biodiversity Authority, boards, National Biodiversity Authority, and what is biodiversity concept? Next class, find out what is biodiversity. Our biodiversity hotspot, where all you have biodiversity hotspots in India. Is there any international convention on biodiversity? What is that? What is that? Biological resource அது எதுக்குன்றது வேண்டாம் நமக்கு. பயோடைவர்சிட்டி ஆக்ட் கன்வென்ஷனுக்கு பேர் என்ன? எதுல போட்டாங்க? ரியோ டி ஜெனீரோ எர்த் சமிட்ல போட்டாங்க. Convention on Biological Diversity, CBD. இப்போ நீ ஃபோக்கஸ் பண்றது பூரா COP26ல ஃபோக்கஸ் பண்ணுவியா? கேள்வி பயோடைவர்சிட்டி கேட்பனா நீ செத்த. Because Rio de Janeiro Earth Summit is the UNFCCC. First United Nations Framework Conference on Climate Change was Rio de Janeiro Earth Summit. It was not only for climate change, it was also for biodiversity conservation. So Earth Summit la ennalam potanga appo UNFCCC Convention of Biodiversity Agenda 21 for Sustainable Development, Platform for Action. Agenda 21 sustain for okay. Then so what is International Convention on Biological Diversity? International Convention on Biological Diversity இருக்குல, அதுக்கு கீழ தான் National Biological Authority நம்ம கிரியேட் பண்ணோம். Because all the member nations were too fast, all the member nations who are signatories of this convention will have to enact a Biological Diversity Act and to set up a National
Mechanism for biological diversity conservation. So the Convention of Biological Diversity, again, COP26 what is that? And go to the NCERT books, find out what is biological diversity, what is biodiversity hotspots என்னன்னு இருக்கு பார்த்துச்சுக்கோ. பார்த்துட்டு வாங்க, next class we'll discuss. So next to Myanmar's 75th Union Day. Very simple. What is Panglong Agreement? கேள்விதான் இல்ல, ரொம்ப சிம்பிளான கேள்விதான். Panglong Agreement is relating to settling the border issues between China and Tibet. First conference to deal with the Spratly and Paracel Islands between Thailand and Philippines. எவ்வளவு ஈஸியா டைவர்ட் பண்ணிருந்தா. Panglong Agreement is an agreement that unified Myanmar at the time of independence in 1947. February 12, 1947 was the Panglong Conference, in which the Panglong Agreement was signed between Aung San Suu Kyi Appa, General Aung San, members of the Executive Council of Burma, and the provinces, small representative tribal provinces in Chile, like Shan State, Kachin State, and Chin Hills. They all together came together and created the unified Burma. It is called as Union Day. The day on which the Panglong Agreement was signed, Panglong Conference, British they want to give independence to Burma. So when they want to give independence to Burma, only few provinces or few areas of Burma was under the control of British. There were 3 Anglo-Burmese war. History paper. And all the 3 Anglo-Burmese war were failures. Britain could never conquer Burma. At the crossfire maatnada Ahom Kingdom. British brought the northeastern India into their fold. Assam, Assam, British never had an idea to capture Assam or Arunachal. And the idea was to capture Burma. Burma க்கு போணும்னா அசாம தாண்டி போக வேண்டியிருக்கேன். அசாம் அனெக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. அசாம் கூட சண்டை எல்லாம் போடல. இது அண்ணன் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு எடுத்து போயிட்டாங்க. அதனாலதான் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ்ல நிறைய ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் இருக்காது. At northeastern state, if you go to the history, Brani Gadinli கூட போய் பாரு. Preservation of culture of Nagas தான் வரும். Independence from British வராது. Mostly. So go into the history as well, because northeastern states are continuously in news. இடத்துல பார்க்கணும். திரிபுரா, அருணாச்சல் பிரதேஷ், மேகாலயா, மணிப்பூர், அப்புறம் இன்னொன்று 5 states are celebrating 50th anniversary of statehood. Tripura நம்ம பார்த்தோம். மிசோரமா, மணிப்பூர், மேகாலயா, திரிபுரா, அருணாச்சல், இன்னொன்று Tripura we have Nagaland 60th full-fledged statehood வந்தது. So it's very much in news. Northeastern region is very much in news. So that could be history. Myanmar is also coming here. So Anglo-Burmese war paathuko. And if there was any previous year question relating to Anglo-Burmese war, kindly go through that as well. So what are the 3 Anglo-Burmese war? When were the 3 Anglo-Burmese war waged, and who were the
Governor Generals. Chepo. எப்ப தெரியுமா? 1824 to 1826 first Anglo-Burmese War. 1852, 1853 second Anglo-Burmese War. 1885 third Anglo-Burmese War. So 1880, 1824 to 26 யாரு Governor General? காங்கிரஸ் ஃபார்ம் பண்ணது டிஃபரெண்ட் தானே? 1885 ரைட். 1852-53 அந்த ஆள் டலோசி. ஏன்னா அவர் தான் அவங்க இருக்கக்குள்ளே வந்து ரொம்ப வைப்ரண்டான ஆள். அவரும் லார்ட் கர்சன் தான். நெகட்டிவ்லி வைப்ரண்ட் வந்து ஒன்று லார்ட் கர்சன், இன்னொரு லார்ட் டலோசி. பாசிட்டிவ்லி வைப்ரண்ட் எடுத்துட்டா லார்ட் பென்டிங், மாயோ, ரிப்பன். கொஞ்சம் மாடரேட்லி பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னா லார்ட் கேனிங், கார்ன்வாலிஸ், வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ். அது நல்லதும் பண்றான் கெட்டதும் பண்றான் அப்படின்ற மாதிரி இருப்பாங்க. சில பேர் நல்லது மட்டுமே பண்ணியிருப்பாங்க. ரிஃபார்மிஸ்டா இருந்திருப்பாங்க. லார்ட் வில்லியம் பென்டிங் வாஸ் ரிஃபார்மிஸ்ட். லார்ட் ரிப்பன் வாஸ் ரிஃபார்மிஸ்ட். மாயோ வாஸ் ரிஃபார்மிஸ்ட். அப்புறம் அது மாதிரி மின்டோ, லார்ட் மின்டோ வாஸ் ரிலேட்டிவ்லி ரிஃபார்மிஸ்ட். மைல்டா இருக்கணும். இப்போ லார்ட் கர்சான் ஆர் லார்ட் டலௌசி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்சல்யூட்லி நெகட்டிவ் தான். அவனுக்கு செய்யறதே வந்து இந்தியன் சப்போர்ட் தள்ளுறதுன்ற ஒரே முடிவில் தான் படிப்பாங்க. Just categorize them and see, look into that. So Burma Union Day is Panglong Agreement is coming into the picture because of that. Nothing beyond. If they can ask you this or they may not ask you this. And அதே மாதிரி also go through the river streams. Burma பத்தி படிக்கும் போது also talk Mekong Ganga project இருக்கு. Mekong basin பார்த்துக்கோங்க. And there is a port being developed in Mekong. Prelims appear ஆயிருக்கு. அப்போ கரெக்ட் விஷயம் இருந்தப்போ பிலிம்ஸ்ல கேட்டது which is a port India developed in Mekong. The right port. Silkway port. These things can offshoot from that. Otherwise, you can just leave it. Right? And then comes the Kuril Islands. Kuril Islands are suddenly in use. After the Ukraine war, officially, Japan and Russia had never declared peace after Second World War. Technically, both Japan and Russia are still at war with each other, and the Second World War to them has not ended because of the claim over Kuril Islands. Kuril Islands are group of 4 islands, which Japan calls northern territories, அல்லது northern province. Hokkaido, Japan ஓட Hokkaido island of Hokkaido province இல்லையா, அதுக்கு மேல இருக்கும். அங்கேருந்து ரஷ்யா வரைக்கும் குடி குடியா 4-5 island groups இருக்கும். They are called as Kuril Islands by Russia and northern territories by Japan. Japan claims it is our northern territory. Second World War, Russia has occupied the territory, and after the World War is over, Russia must have retreated, but Russia is not retreating. Therefore, the war has not ended. Japan side. Russian side, it belongs to us. பிடிச்சதுதான், அது எங்கிட்ட தான் இருந்தது. நாங்க தான் வந்து போனா போதுன்னு சொல்லி கொடுத்தோம். Russia quotes 1885 agreement. Treaty of Shimoda ஒரு agreement quote பண்ணுது Russia. In 1885, Russia gave Japan the ownership rights.
என்ன அர்த்தம்? என் பொருள் என்கிட்ட இருந்தா தான் உனக்கு ஓனர்ஷிப் கொடுக்க முடியும். If I did not own it, how can I transfer the ownership to you? So originally belonging to us in 1885, Treaty of Shimoda, we gave out of goodwill, but after the Second World War, you lost that trust. So நாங்க கேப்சர் பண்ணது ரீகேப்சர் பண்ணிட்டோம், அவ்வளவுதான். We have taken it back and we don't want to give you back. And Russia has evacuated more than 17 to 20,000 Japanese who were settled there, and Russia has placed its troops there. More than 30,000 troops are placed and missiles are going. The main reason enna appadina, why the Kuril Islands are very important, it is known for fishing. Kuril Islands பக்கத்துல என்ன கரண்ட் போகுதுன்னு பாருங்க. வார்ம் கரண்ட், கோல்டு கரண்ட். வார்ம் கரண்ட் ஒன்று போகும், கோல்டு கரண்ட் ஒன்று. என்ன வார்ம் கரண்ட், என்ன கோல்டு கரண்ட்? Kuroshio is it? Oyoshio and Kuroshio. What will happen if a warm current and cold current merges? It will become a rich fish. Exactly. Siberian side la irundhu paatha Russia ku it is a huge fishing industry. Peduma அடுத்து இப்போ ஃபிஷிங் அங்கே நிறைய இருக்குது அப்படின்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்லி வேர் ஆல் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஃபிஷிங் அண்ட் அதர் ஸ்டஃப் இஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆர் தேர் சொன்னா ஃபைட்டோபிளாங்க்டன்ஸ் நிறைய இருக்கும். It's rich phytoplanktons. அப்புறம் ஹியூமஸ் ஃபார்முலேஷன் இஸ் மோர் பாசிபிள், விச் மீன்ஸ் ஹியூமஸ் நிறைய இருந்துச்சுன்னா அங்கே என்ன இருக்கும்? டை ஃபாசில் டெபாசிட்ஸ் இருக்கும். ஃபாசில் டெபாசிட்ஸ்னா கொஞ்சம் சிம்பிளா யோசிச்சு சொல்றா. ஏன் ஃபாசில் டெபாசிட் ரொம்ப டெக்னிக்கலா சொல்றேன்? சிம்பிளா சொல்ற ஃபாசில் டெபாசிட் ஆயில் பிச்சுட நீ மெயின்ஸ்ல இதே சட்டை தான் பண்ற. புரியுதா உனக்கு? புரியுதாடா? we both are sailing in the same boat. அவ்வளவு தான் பண்ணுவாங்க. சிம்பிளா சொல்றத காம்ப்ளிகேட்டடா சொல்லுவாங்க. வாட் இஸ் ஃபாசில்? why fossil deposit? ஆயில் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸ் முடிஞ்சா. So it is believed that Kuril Islands have huge reserves of oil and gas. Russia விடுமா? Right. அதே மாதிரி it is also believed that Kuril Islands are the house of rare rhenium deposits because of the volcanic activities. Rhenium deposits அங்க இருக்கதாக நம்புறாங்க. So what is rhenium? Rhenium has wide applications. ஏடா நம்மளோட டங்ஸ்டன் ஃபிலமெண்ட்ஸ்ல, போட்டோ ஃபிளாஷ் லைட்ஸ்ல, ஏடா it has rhenium is known for its high resistance and withstanding of its ability to endure corrosion. ஸ்பெக்ஸ்ல இல்லடா, ஸ்பெக்ஸ்ல ரீனியம் யூஸ் பண்றாங்க. ஸ்பெக்ஸ் ஃப்ரேம்ஸ்ல, லென்ஸ்ல எல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க. So rare earth, it's a rare earth mineral and it is found to be abundantly found in Kuril Islands. And obviously geographyல வந்து ஒரு கோல்டு கரண்ட்டும் வார்ம் கரண்ட்டும் மீட் பண்ண இடத்துல ஃபிஷிங் நிறைய இருக்கும் அப்படின்னா அங்க அதர்வைஸ் வாட் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆர் ஆல்சோ பாசிபிள். ஃபிஷ் நிறைய இருந்தா ஃபிஷ்ஷை சாப்பிட்றதுக்கு அங்கே என்ன இருக்கும்? நிறைய. அது ஒரு மீன் தரடா. பறவைகள் இருக்கும். பறவைகள் இருந்தா டூரிசம் இருக்கும். டூரிசம் இஸ் அகைன் another. ஆனா ஜியோகிராஃபி படிக்கும்போது எப்படி படிப்பேன்? ஃபாக்லண்ட் ஐலண்ட்ல டூரிசம் இருக்கா இல்லையா? ஏன் என்ன கரண்ட்? ஃபாக்லண்ட் என்ன கரண்ட்? வாட் ஆர் தி டூ கரண்ட்ஸ், வார்ம் அண்ட் கோல்ட் கரண்ட்ஸ் இன் ஃபாக்லண்ட் ஐலண்ட்ஸ்? சரி சரி. ஏன் வந்து வெஸ்டர்ன் ஆப்பிரிக்கால வந்து why there is a desert?
அடுத்து ஒரு வார்ம் கோல்ட் என்ன கரண்ட்? வெஸ்டர்ன் ஆப்பிரிக்கால என்ன டெசர்ட்? ஆப்பிரிக்கால டெசர்ட் பேர் என்ன? So what is the geographical reasons for Sahara Desert formation? Because of the cold current. Yeah, அமெரிக்கால வந்து நார்த் அமெரிக்கால வந்து all the major cities are found in the east coast. பாரு ஜியோகிராஃபி படிப்பீங்கடா, ஒரு கான்டினென்ட் எடுத்துக்கிட்டா ஈஸ்ட் ஆஃப் த கான்டினென்ட் will have warm current, வெஸ்ட் ஆஃப் த கான்டினென்ட் will have cold currents. ஆப்பிரிக்கால வெஸ்ட் ஆஃப் ஆப்பிரிக்கால there is a cold current. அந்த கோல்ட் கரண்ட் இருந்தா என்ன பண்ணும்? precipitation நடக்கும், ஆனா it will precipitate as a snowfall அல்லது dews-ஆ கடல் கிட்டே விழுந்துரும். So the conventional rainfall will never take place. That's the reason why Sahara Desert is formed. Whereas US எடுத்துக்கிட்டேன்னா most of the major cities, US, China full-ஆ வரும் because of the warm current. Because the warm current will always help us to regulate the atmospheric circulation as well as temperature. Pleasant temperature இருக்கும். நார்த் அமெரிக்கா மேல போக எங்க இருக்கு? Polar region போகுது, temperate and polar region. So obviously higher latitudes will be colder, but these warm currents will reduce the increase the temperature, reduce the cold weather and help. அதாவது வாஷிங்டன் எல்லாமே ரைட் சைடுல இருக்கும். ஒஹையோ ஸ்டேட் இந்த பக்கம், நெப்ராஸ்கா அந்த பக்கம் போய் பாரு, கனடா சைடுல. The same logic applies to our human settlements and tourism. More possibility. So Russia sees most of economic benefits and Russia doesn't want that to happen. Whereas Japan also eyeing upon the same, and Japan does not want to leave the claim. Ipo, idella palaya kada. Why now it is in news? It is now in news because Russia declared that it withdraws this 1885 agreement, withdraw பண்றாங்க. After the Japan's action, the talks relating to Kuril Islands were also suspended by Russia because of Japan's reaction to Ukraine war. Because Japan immediately joined the Western folk and said that there will be an imposition of sanctions against Russia, and Japan will also freeze Russian assets in Japan. And Japan banned the import of certain materials from Russia and also banned certain exports to Russia. Allah Kuril Islands is very much in news again. Hope it's clear to you, right? இப்போ Kuril Islands சொல்லிட்டோம், geography பார்த்துக்கோ, ocean currents பார்த்துக்கோ. Ocean currents are one topic that has been left for quite long time that UPSC has not touched. Right. That's the reason why I thought of reminding you of all the ocean currents. There used to be a regular questioning with respect to ocean currents. Of late, almost for the past 10-15 years, they have not asked any one question about the ocean currents. This time, sometimes UPSC has style. When people have forgotten something, they will revive it. என்ன பண்ணுவோம், ரொம்ப சிம்பிளா பழைய கொஸ்டின் எடுத்து ரிப்பீட் பண்ணிட்டு போயிடுவோம். நம்ம படிக்காதனால we will never have that idea at all. It will be just repetition of the old question. But since we would not have been in touch with that topic, probably we will miss that. Ocean currents because of Kuril Islands and other island nations which are in disputes. Because small island nations are very much in news in the last 6-7 months. The Pacific bloc of countries in Jolumla, what do you call that? Pacific bloc of countries. What is it? The agreement Micronesian countries, or 5-6 Micronesian countries, they said that we are getting out of Pacific nations. US Secretary of State went there
அவரோட பேச்சுவார்த்தை நடத்தி they have suspended that exiting plan ஒன்னு. அதே மாதிரி China has entered into a security agreement with Solomon Islands. Immediately after that, US has decided to open its embassy in Solomon Islands, which it closed in 1993 itself. India Pacificல focus இருக்கு. Pacific blockங்கிறதும் India Pacific region, Solomon Islandsம் India Pacific region. And it is in this context you should see India's first aircraft carrier. So who will be dominating the Indian Ocean is going to be the question. So mains ku paathuko, importance of geopolitical importance of Indian Ocean, mains ku paathuko. இப்ப இந்தியால ஏன் நேவல் டாக்டர் வச்சிருக்கிறோம், ஏர் ஃபோர்ஸ் டாக்டர் இல்ல, ஆர்மி டாக்டர் இல்ல, why we have only naval doctrine? We have nuclear doctrine and then naval doctrine. Army doctrine we don't have, air force doctrine we don't have. And வேலை பண்ணிட்டு போய் எதுக்கு நம்ம we are now having built INS indigenous aircraft carrier என்ன பேர் என்ன, INS விக்ராந்த், எதுக்கு? What is IORARC? Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation. ஸ்ரீலங்காக்கு ஏன் வந்து ஸ்டாலின்ல காசு கொடுக்குறாரு, ஓபிஎஸ்லாம் 50 லட்சம் ரூபா கொடுக்குறாரு. If you did not assist Sri Lanka, China will enter. There is a problem with Nepal and USA. USA is trying to give Nepal the ruling alliance is broken down because of the assistance program sponsored by United States of America. Now US is bending backwards to set that right. Nepal China கூட போக கூடாதுங்கிறதுல நம்மளோட US ரொம்ப பர்టిక్యులரா இருக்கு. Because US is now seeing that China will be the China தான் பாலு. So after the withdrawal of US and after Afghan withdrawal, US's position as a superpower is lost. Whereas on the other hand, China is ascertaining its position in a very big way. So now US is now focusing more on Ukraine warல Russia Russia reascertain பண்ணுது. யாருக்கு? ரஷ்யா தான் டாமினேட் பண்ணும், சைனாவெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. Russia will dominate. But the point is, the status of US as a superpower is lost now. But it appears so that US does not have any voice. At least previously, US was trying to control the world through UN. In UN also, from the period of Boudros Ghali, from the period of about Bill Clinton. From the period of Bill Clinton onwards, the hold of US upon UN has eroded. But the US is the largest debtor for UN. UN கொடுக்கல காசு US கொடுக்கல. And US has withdrawn in several places where US was US has proved that it is undependable and an unreliable authority. From 1992 withdrawal from Somalia, Ethiopia, then US's America's stand with respect to Albanian crisis, Macedonian crisis, then the Kuwait war against Iraq, then in Afghanistan, in Vietnam. எங்கேயுமே US ஜெயிக்கவே இல்லை. And the worst hit is withdrawal from Afghanistan. அப்போ இப்போ China is now emerging as so US has to ascertain. US ஆல ஒன்றுமே பண்ண முடியல. They cannot arm twist India. இந்தியா கூட ஒன்றும் பண்ணல. இப்போ பைடனா இல்லாட்டா மோடியான்னு கேட்டா மோடி இஸ் பெட்டர்ன்ற மாதிரி தானே இருக்கு. Because Modi can talk to
Ukrainian president as well as Putin, when the both countries are at war, and he can get safe passage for Indians. Yeah, அப்ப யாரு பெரிய ஆளு? மதிக்க மாட்டாங்க யூஎஸ் இப்போ யாரும். நீங்க பாஸ் அவரோட தான் கத்திட்டு வர ஃப்ரீயா இருங்க அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. So it has gone. America has to reascertain itself. That's the reason why America is focusing on China. And when you see how how America is focusing, taking steps against China, you will understand what India has to do and what India is not doing, and why India should do that. Basic international relations are பார்த்துக்கோ. இப்போ நம்ம Solomon Islandsல if US is there, இப்போ எப்படின்னா இந்தியா வந்து சைலண்டா இந்தியா is being excluded. The only ocean that is named after a country is Indian Ocean, and therefore India would claim என்னன்னா எங்க பேர் தான் அந்த ஓஷனுக்கே வச்சிருக்கிறோம். So we should be the dominating force, and we are the only country which has the longest coast in the Indian Ocean, 7,500 kilometers of coast எங்கிட்ட இருக்குது. So we should be dominating சொல்றோம். But silently China and America tussle, India is sidelined. So what should be India's strategy for gaining control over Indian Ocean? Could be a question in your mains. Geopolitical importance of Indian Ocean. Mains in Badro. But Solomon Islands, what is Solomon Islands? What are the other aspects? We'll see subsequently. But by the way, why I told you is that what are the dispute areas in Badro? Kuril Islands, Spratlys, and South China Sea islands. And small island nations are very much in use. That is why I'm telling you. The small island nations are very much in use because of the COP26. Then the Micronesian nations relating to Pacific Bloc. Then Solomon Islands. Kuril Island. So again, these islands are coming into news. Silent overlook country. Because of the domination of the COVID news and other Ukraine crisis, when this can be left. The next is Chandranagore. Chandranagore is a very small news. You don't have to be much worried about it because it was a French colony, which is being the registry building of Chandranagore is being revived by the France with the France funding. The structure and French provinces and which are all the French provinces. It is 60th year of France transferring power to India with respect to the French controlled territories. Pondicherry is the 60 years. Hooghly River. Know about the geography of Hooghly River. In the last year, the government of Bengal, the Bengal Transport Corporation has started a ferry start European Cultural Tour Cruise அது அப்போ லாங் பேக் வந்து என்ன பண்ணுவாங்களா செராம்பூர் சந்திரநாகூர் பக்கத்துல செராம்பூர்ல வந்து டச்சுக்கு கொடுத்துருவாங்க. பிரான்ஸ் will donate it to Dutch. So the Dutch will change the name of Serampur. Serampur பேர் எப்படி இருப்பாங்கன்னா ஒரு கிறிஸ்டியன் நேம் சொல்றாங்க Frederick Pura will be called as Frederick Pura something in the name of the prince of Dutch prince பேர்ல மாத்திடுவாங்க. Later it will be transferred to British. Then British will rename it as Serampur. அங்க வந்து ஒரு ஜெட்டி மாதிரி ஒன்று செட்டப் பண்ணி the Europeans used to have European music cruisingல போயிட்டு அவங்க ஜாலியா இருக்கிறது. To rekindle that and to relive that, the Bengal Transport Corporation has started cruising. Touristic. இப்போ 2022 that was in news because of Chandanagar. Chandanagar nu சொல்றாங்க இல்ல Chandanagar nu சொல்லுவாங்க. Presently it is called Chandanagar. Just see that French settlements and where all the French settlements were there in India. Because again French oda அது நம்ம இண்டிபெண்டன்ஸ் பத்தி நிறைய பேசுறோம்ல, இண்டிபெண்டன்ஸ் 75th இயர் பேசுறோம்ல.
French நம்ம transfer பண்ணது இப்போ French and Portuguese 1962. சும்மா ரெண்டு டமாட்டியும் பண்ணிச்சு. நீ ஆசாதி கா அமிர்த் மகோத்சவ் கொண்டாடிட்டு இருக்கும்போது UPSC will say it is too obvious that you know about it. So let me ask about the Portuguese. நான் என்ன பண்ணுவேன்? Again, go to the history, know the French, important events relating to the French, Indian French system. அதே மாதிரி Portuguese and Dutch. English விட்டுட்டு other side, focus on them as well. These are all styles of UPSC. UPSC styles. Next class, I want you to come with those informations. Bring your book. History book எடுத்து படிச்சு எடுத்துக்கோ. Correct. Revise history. All right. Okay. Sure. Rest we shall see on Monday.